sei musingatauri nendimi vari online sei vamwe venyu musiri kutaura nendimi ko hanzowani vese vakataura nendimi pax hanzi vese hakuna kunzi vamwe kwanzi vese vakataura nendimi hanzi ndezvechipendecostal. Okay, maishedza makavara bhaibheri renyu kana ndokupai kuti tichiri kusunday school we grew up kubatsungari kuchinzi we don't speak in tongues, so it's not something that I'm praying for kuti ndokwanisa kuti ndonoda kuti nditaure nendimi, because kubva I was born a Methodist up to now 52 years I'm a Methodist. Even hakuna kana mufundisi kwese kubva ndiri mutsungari up to GCU now ndamai Rwadzano aitaura zvokuti tofanira kutaura nendimi. Vanhu vari kutaura nendimi, it was just ma-Pentecostals, but isusu ma-traditional churches, they say ma-traditional, they don't speak in tongues. So that's the reason why let me pray for myself so that I can speak in tongues. Tradition yakatikuvadza kuti zvavari saka tinambobvira tozogona kutaura nendimi. Chaplain, ndanga ndiri kuti dzimwati pada hatinzwisisi the definition yendimi dzacho. I think it's a problem. Okay. So thank you. 5 minutes zedu ndime kutaura kupedzisira. Amaona kuti ticha kuti vakunakidzwa nekutaura. Hatizopedza, toda kupedza. Taurai. Maybe pamusoro ndatoverenga bhaibheri chipotsa mene. Tokuzi patakaverenga bhaibheri kubva karewo tichinyanya kuverenga. Mukunda maunderstanding rangu act chapter iyo yendimi iyi. Inoti vakawirwa nemweya mutsvene, right? Congregation yanga iripo. Pane kunyika dzipi kuti ngatitise isusu. Pane mudhevere, pane musutu, pane muputukezi, pane chinyi. Asi vanhu ava vanenge vachiziva kuti havasi vagalari here. Umwe nomwe achitaura chishona, umwe achitaura chikaranga, umwe achitaura chindevere. Tochamiswa kuti koyu musi pane chakutaura chishona sei. Congregation yakanzwa vanhu ava vachitaura nendimi. I don't know ipapo maybe ndicorrect. Ndomavera ndakaita bhaibheri. So ndogara chiti argument yekuti vanozotaura ndimi vaya hatizviwi zvavanotaura. Vanenge vachingoti achirimochirimira to me it doesn't mean anything. So vanotaura ndimi tofanira kukunzwa zvawataura nendimi yacho. Kana ndiri kunzwa bhaibheri chaizvo section iyo. Because ndimi dzacho kana dzakutaurwa nevamwe vanodzitaura. Vanhu vakatoti vakanamadzinamatira vakadziwana hatizviwi zvavanotaura. Thank you. Chirega tiverengerwe. Kana vangopedza kuverenga motaura imi. Online hatisi kugona kutaura nemi. Imi muri kutinzwa asati vakukwanisa. Acts chapter 2. Ingoverengai from verse 1. Teereresai. Mweya anoera anoburuka. Zvino zuva rainzi Pendekosita rakati rasvika, vose vaitenda vakanga vakaungana panzvimbo imwe chete. Pakarepo kwakanzwikwa kutinhira kuchibva kumakore kwakafanana nokutinhira kwechamupupuri kukazadza imba yose mavakanga vakaungana. Zvino ipapo vakaona chiratidzo chakange chakaita serimi romoto rakasvikopararira rikamhara pamusoro pomumwe nomumwe wavo. Ipapo vose vakagarwa namweya anoera vakatanga kutaura nedzimwe ndimi dzamamwe marudzi semapirwa vakanga vaitwa namweya anoera kuti vataure. Zvino kwaivapo vamwe vaJudha vaigara muJerusarema vaigaronamata Mwari, vakanga vabva munzvimbo zhinji dzapasi pose. Zvino vakati vanzwa kutinhira uku, vose vakaendako ndokundounganapo. Vose vakafara vachinzwa mumwe nomumwe wavatendi achigona kutaura rurimi rwavainzwa. Vakati vashamiswa chimirai. Okay, there were 17 countries. Dzinozotaurwa apa handitika kusasi hatichapedzi kuverenga. There were 17 what? Countries. Ingobata there were 17 countries, and these people were represented these 17 countries vati tiri kushamiswa kunzwa vana Peter vagarariya vachitaura rurimi rwatiri kudi watiri kunzwa. Taurai. Mamuda kutaura. Pane vamwe vanga vambotaura vachiti
havanzwisise kuti zvinenge zvataurwa nevanhu vari kutaura nendimi kuti vanenge vachitii. Ndinoona kunge ndiyo itori reason yatinofanira kuve tiri kunamata nendimi, nekuti tikatarisa muna 2 Corinthians 1:14 na2 anoti, for he who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him. However, in the spirit he speaks mysteries. So kune zvimwe zvinhu zvatisinganzwisise zvinenge zvirimo like in the spiritual world, but even those spirits need to be confused. So now paunotaura nendimi wakutotaura naMwari directly. So there's actually inini nemaonero angu ukataura nendimi watobypassa vavengi. Thank you so much. Okay, let's do it this way. Thank you so much. Another dimension. Okay, ndimokupedzisira ndotsanangura because ndachida 5 minutes chete. Kuti tingoona kuti it's doable in 5 minutes, then we are done. Oh, chitaura ndimokupedzisira. Okay, zvavari kutaura maihofisi zviri kunzwisisika. Ndauya ndagwada mapamberi penyu mufundisi. You are praying for me and you start to speak in tongues. Inini wacho muri kunamatira, I'm not even understanding. What if you are praying against zvandakutaurirai kuti mundinamatire? Ini ndakangogwada mandiri kungoti mufundisi ari kundinamatira, mufundisi speaking in tongues. It's not making any sense. Thank you. Okay, thank you. My office vadiki vaunza a dimension yakanaka chaizvo inoitwa discussion yedu ive easy. Pandakubvunzai kuti mune vanotaura nendimi here, mungadai mandibvunza kuti dzipi dzacho, because mese munotaura ndimi, even Shona indimi, English indimi. Mandinzwa ka? Now zvamunodzidza kachidzidza Bible, we need to read a biblical text against its purpose. Mabata ibabo? Always read a biblical text against its purpose. Jesu vane vadzidzi 12 vapiwa great commission, mutange muJerusarema, moinda Judea, moinda Samaria, mozoenda to the end of the world. So these 12, Judas asipo pana Matthias, vanofanira kuenda to the end of the world. Jesu oti imi musabve muJerusarema kusvika mweya mutsvene auya. Ndokutaimira Pentecost harisi zita rakatumidzwa musi wakauya mweya mutsvene. Pentecost was already there as a celebration yavaJudha. Yagara iriko, ndosaka Bible rati zvino zuva rePentecost rakati radi kwete kuti zuva rakazotumidzwa. Because rakagara ririko. So Mwari ndokumeka sure kuti rinoitika paine 17 countries dzatoya kupasika. Saka vadzidzi pavakatanga kutaura namweya mutsvene paakadzika, my office muShona vakanga vari musevhisi iyoyo vakanzwa Peter achitaura Shona. Saka Pentecost yakaitirwa kuti vadzidzi vasingagoni French kana vakuenda kuFrance to fulfill the Great Commission vanotaura French variko. So what is happening at Pentecost? There are 2 miracles that are happening at Pentecost. There is a miracle of language and a miracle of hearing. Zvinhu zviri kuitika. Peter ari kutaura Aramaic yake, but vaofisi vari kunzwa Shona. Saka miracle iri kuna vaofisi kwaitika inonzi miracle of hearing. Ndikunzika? There was also a miracle of language. Peter asingagoni Shona akatanga kutaura Shona, vaofisi vakanzwa Shona kuna Peter. It was a miracle of language kuna Peter. Saka Mwari paPentecost vakonzera mamiracles mangani maviri kuti aitike. The miracle of language and the miracle of hearing for the purpose ye Great Commission. Ichikopera ndo pamakunzwa mweya mutsvene achiti Philip, enda kuRhodes sashandiswe kune muranda weEthiopia weKandasi. Handitika anotaura Amharic, anotaura Swahili. Vari kunzwanana sei nekuti anotozoti kuna Philip, hei nemvura ndibhabhatidze chii chinonditadzisa. Vanzwanana sei nekuti Philip anotaura Hebrew. Because that same spirit yadzika paPentecost iri kukonzera kuti paite miracle of language and a miracle of healing. Saka chinonzi ndimi is any language inowanikwa pano panyika. Saka mese munotaura ndimi. Hello? Right. Ndikunzwika here? Ngati patsanzo nema mysteries.
Saka kana iri Pentecost musaivhiringa. Pentecost haina kuburuka ndimi dziri kutaurwa namai office. Hadzina kuitika pazuva rePentecost. Now, ndimi dziri kutaurwa namai office dzinonzi glossa lalia. Glossa. Laleo means to speak. Glossa in other languages. Saka zvazvinoreva ndezvekuti when you speak ndimi idzi, ngatichiti saka tinoda chapter 14 of 1 Corinthians kuti titsanangure dzanga dzaakutaurwa munomu. Ndizvo ka? Idzodzo dzinonzi to speak with the heavenly language. Ndidzo chi? Ndimi. Handika? Maunonzwisa ka? Amuri kuti tongues. Haaziriwa akaitika pana Acts chapter 2. Now, tongues amuri kutauraya munoverenga Corinthians makumba. Inoti iyo anotaura nawo anozviedifya iye nokuti anonzwanana iye naMwari vari vaviri. Ndizvo ka? Saka ndofunga kuti ndoasumudzirwa maoko nana sister Eni nevamwe. Then vanhu vari kuti muhwisiri hamuna idiscipline dzakatozara. Idiscipline. Ini ndinotori ne mamwe maprayer meetings andinopinda mune mutaurwa ndimi chete. Methodist muno. Why? But hamuvanzwi vaitaura kuchurch because kuno kuti ne discipline. 1 Corinthians 14 manje my office. Inoti ndimi idzi kana muchitaura unoedifyiwa iwewe. Paul paanonyora 1 Corinthians 14, remember kuti 1 Corinthians yese. Corinthians yese is a problem. Church. Handika? Chapter 1 to chapter 3, problem of division in the church. It is extended to chapter 5. Handika? Chapter 6, kumangarana mapagan courts. Chapter 7, nyaya marriages. Chapter 8, nyaya kudya zvakapirwa kuzvifananidzo. Chapter 9, Paul anodefend apostleship yake. Chapter 10, zvifananidzo kana maenda kumapati inamatirai zvinhu zvamunenge mapiwa. Chapter 11, nyaya yekusunga musoro nekusasunga musoro. Chapter 12, different gifts. Andika, ndizunzika chapter 13 ndopasisa kutaura nyaya yerudo. Chapter 14 tadzoka kuglosalaria. Chapter 15, nyaya yeresurrection. It was a problem, church. Problem what? Church. So, glossalaria heavenly language nokuti Mwari havatauri ndevele kana English. Mwari havatauri malanguages epanyika. Ndikunzwika zvakanaka. So, this kind of ndimi and inopiwa naMwari pachake ichiinda pamunhu. Hamutombozivi kuti makatanga rini, unongoona zvatanga kutoitika. Naika. Now, hamutenderwi manje neBhayibheri kutaura ndimi muchechi mune vamwe vasingadzitauri. According to 1 Corinthians 14. Why? Nokuti iselfishness muri kuzviedifya ari paside asingawani that edification. Saka Pauro anoti kudii kuna 1 Corinthians 14. Vanotaura nendimi, kumbirai Mwari chipo chekudzidudzira. Kuti kana mapedza kutaura isi tinozomira toti chitiudzai kuti mamuchinzi kudii. Hamufaniri kungotaura naMwari motinyararira. Munofanira kuzotiudza. Then mukaiverenga muchinda mberi nozoti vanotaura nadzo ndimi kana vakumbira chipo chekududzira uye kana vasina, panofanira kuita 3 kana muchitaura nendimi. 1 anotaura nadzo, 1 anoteerera ne1 anodudzira. Anoteerera ari kuteerera chii? Ane mweya wediscernment kuti hatinyeperwi here. Munizvo zvakanaka. So now Paul waitaura pamusoro peorder in the church. Nokuti kana mese mukatanga kutaura nendimi, Paul anoti iyo idiscord. Nokuti hapana anonzwa kuti manga muchiti kudii. Ndikunzwika zvakanaka. Saka chinozoshota chaibviswa naPauro ishow off. Tese tikatanga kutaura nadzo, handika? Hongu hazvina kushata kana muchizodudzira. Kana musingadudziri, Pauro anoti zviri nani muzvitaurire chinyararire. Muchifadzana naMwari wani? Mwari wenyu. Zvinhu zvamadzisa tatopedza. Tatopedza so Kokorodzano.
according to the Bible, ndimi chipo chinobva kuna Mwari. Chekuti zvose kandikuudza kuti haugoni kundiudza kuti mufundisi chinhu ramutauri nendimi because hamuzivi. Pamwe ndine discipline. Handiti? But padzakatanga dzinongotanga muspiritual journey yako. Dzimwe nguva utozivi zvakatanga asi unongoti kana watouma zviro kutaura nechi nendimi. Muri kundizwa zvakanaka? Ndimi kutaura chokwadi according to the Bible hadzidzidziswi munhu. Ifake, i-counterfeit. Hakuna zvakadaro. Ndimi hadzidzidziswe munhu. Ndimi chipo chinobva kuna Mwari ichinzi glossolaria. Dai dzava na Sunday school. Tatopedza so ndimi chipo chinobva kuna Mwari. But kana mai office vachitaura nendimi idzodzo havarambidzwi kutaura nadzo. Handika? But discipline ndio inodiwa. Ngavazvitaurire chinyararire